Я хочу представить вам директора по продажам компании Wolf Джима Мак Гола. Поприветствую, ребята. Просыпайтесь. В начале, на открытии нашей конференции я рассказывал вам жизненный путь Джима. Это достаточно очень интересный человек, который обладает богатым опытом и является лицом компании Wolf Cinema. Благодарю за то, что вы пришли на этот семинар. Я надеюсь, что этот семинар оставит у вас достаточно очень долгое и хорошее воспоминание о том, не просто о том, что такое Wolf Cinema, но посмотрите, как надо продавать продукт, как надо его преподносить. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Джим Мак Гол. That's all the Russian I know. So. На этом словарный запас мой исчерпан. Do I need the microphone? Can you hear me? Без микрофона вы слышите меня? Может, без микрофона обойдемся? Because you know me, I like to walk around. How many of you sat through my presentations? Why are you back? Because you like me, my friend. Good to see you. We have a good time in talking about video. Video is a lot of fun. I've been doing video forever, it seems like. And Wolf Cinema is the latest iteration of a long series of fun and games in audio-video experiences. Wolf Cinema является последним в моем жизненном пути опытом, который я приобрел, занимаясь этими интересными вещами. We're going to go through a whole lot of information today, so if you have questions, write them down. We'll try to answer at the end of each section. Сегодня нам предстоит поговорить об очень многом. Если у вас возникнут вопросы, просто их записывайте по ходу, а я буду отвечать на вопросы в конце каждого раздела презентации. The products you'll get the hang of. That's easy. What's hard is what makes you different as an installer. Why are you different? С продуктами все понятно. Вы легко поймете, как организована наша продуктовая линейка. Трудный вопрос, на который нужно ответить, это чем мы отличаемся от других. Очень важно для вас, как для инсталлятора. Чем мы лучше, чем остальные? Do you have you have Media Markt, right? The big superstore of electronics. I call that Happy Barn. Вот, например, у вас есть Медиамаркт, гипермаркет электроники. Я его называю амбаром для сумасшедших. They sell TVs. You sell TVs. They can sell home theaters. What's different for you? Они там продают телевизоры, ну и вы тоже продаете телевизоры, и они, собственно, могут продавать какие-нибудь домашние кинотеатры. Чем же мы лучше, чем они? You need to sell CinemaScope. That is one key difference that no one else can do but you. Вы должны продавать экраны формата CinemaScope. Это то, что можете делать только вы и никакой другой медиамаркт. How many of you have done CinemaScope 2, 3, 5 installations? Кто из вас делал CinemaScope? 2-3 инсталляции, 5 инсталляций. Not even half. Come on, guys. Let's everybody go. Let's go. Okay. We'll talk a little bit about some of the design characteristics of a good theater. We talked about that with Priscilla, about the sound, good sound design. Let's talk about video design. Поговорим о том, что делает хороший театр, кинотеатр. Priscilla вам уже рассказала, как получить хороший звук, и поговорим о том, как получить хорошее изображение. And the key to video. How are you successful in presenting video for your client? That's a secret many people do not know. Ключевой момент в продаже видео – это правильная демонстрация продукта клиенту. Есть секрет, который не все знают. We're going to share those secrets today. Вот этот секрет мы сегодня вам раскроем. So, history is important, right? История важна, правда? Remember history? Помните историю? Russia has a great history. Это не богатая история. I went to your big museum, the Great Patriotic War Museum. Я был в одном вашем большом музее, музее Великой Патриотической войны. Unbelievable. It is amazing. Невероятно. And I shared the pain that Russia experienced by going through that museum. Unbelievable. Просто побывав в этом музее, я смог разделить ту боль, через которую прошла Россия в Великую Отечественную. So now you share some pain with me about video. Теперь ваша очередь разделить мою боль относительно видео. Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Who said that? Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Кто это сказал? Джо Шоу. How about those who cannot remember the past? Well, they're going to repeat it, right? Те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы его повторять. Кто это сказал? And then the last one, that's by George
Santayana, very famous philosopher. Он сказал Жорж Сантаян, известный философ. And the last one I really like. А последний цитат мне очень I will нравится. say it first. Papa Hegel, he say, all we learn from history is that we learn nothing from history. I know people who can't even learn what happened this morning. Hegel must have been taking the long view. Папаша Гегель говорил, что история нас ничему не учит. Я, например, даже не помню, что сегодня утром было. Папаша Гегель, наверное, далеко глядел. I would like to thank Alexei for making sure I remembered nothing this morning because of all of the vodka last night. Thank you very much. Я хотел поблагодарить Алексея за то, что сегодня утром я тоже ничего не помню, повторяю, вчерашний год. Спасибо большое. So, history is important. History. How about my history? Let's talk a little bit about what I've been doing forever. That's me about 3 years old. Поговорим об истории и обо мне. Вот что я делал, когда мне было 3 года. You know what I loved getting for Christmas? Знаете, как я любил получать на Рождество грампластинки. This was a Fats Domino record. Anybody remember Fats Domino? Это домино. You guys in the back. I had a collection of records that I one day put into the oven to protect them. Mama turns on the oven to cook dinner. У меня даже была коллекция пластинок, я даже положил в духовку, чтобы защитить. Что когда мама включила духовку, не знаю, что они там. My first loss, my first big loss. Это моя первая большая потеря в жизни. That was my record player. It was a 1950s GE record player. Это мой первый проигрыватель грампластинок, General Electric. But that wasn't enough. I started playing records and I realized, wait a minute, let's get psyched with sound. Let's do home theater. Вот мне этого не хватало. Я решил, что надо объединить звук изображения и снова домашний. See what happened to me? We had little videos and slide clips. Back then, I was doing home theater but didn't know it. Уже тогда я делал какие-то свои слайды, видеоклипы, но домашних клипов, я не знал, что это называется именно так. I had one of these. It's called the Gila Show projector. У меня была такая игрушка, которая называется проектор Дилерская в Америке. We get the room dark, put the little slides, light the bulb, and look at things on screen like Можно было зайти из помещения, поставить слайды и смотреть вот такие вот изображения, как вопрос попали. Wild West. Дикий Запад. Anybody have one of those too? It was a lot of fun. Был что-нибудь Yeah, похожее? see? That was home theater, right? Это тоже был домашний театр. Sort of. So then we go, I just want to show you, I've had gear, I've been blessed with having all of this stuff. Some of the things you've seen, I've had lots of stuff. You have some In audio. King stuff. Stuff. What a great word in English, stuff. Разные штуки. Какое отличное английское слово. I was one of the first people that I knew in my friend circle. In 1977, I bought a Koss Nova Beam. В 1977 году я купил новый бит. We would sit around in my little house with a pair of AR9s, a Hafler hookup, out of phase sound, and watch and listen in the 70s. Уже в 50-е годы мы ставили колонки AR9, они были не в фазе, но все равно был какой-то сараунд. I bought one of the very first VCRs, the JVC VidStar. Я купил один из первых видеомагнитофонов производства компании JVC, назывался VidStar. I would record things like Saturday Night Live. Я записывал передачи такие, как Saturday Night Live, субботнее вечернее шоу американское. We would put together tapes of just the music sections of certain performances, and then we'd play them back at parties so we could see and hear the excitement of even that day. Когда мы сами монтировали свои собственные ролики, мы просто вырезали только музыкальные номера из этих передач для того, чтобы потом проигрывать их на вечеринках. I was blessed with 8 years working for the leading people at Mashusta NVIDIA. I escaped with my life. Мне повезло на протяжении 8 лет я работал с людьми из компании Matsushita. Можно сказать, что это был своеобразный уход от реальной жизни. So I was part of VHS, part of Laserdisc technologies. That's how long ago that I've been doing this. Я был частью технологии VHS, частью технологии, разработки технологии Laserdisc, но как далеко это давно было. Look, I had hair. 1991. Does anyone remember this? This was called Frocks.
very first media server or the very first computer that came into the living room. Это первый медиа-сервер или первый компьютер, который появился в гостиной. It had a one-button remote control. У него был пульт ПУ с одной кнопкой. 91, you had little hands on screen, you clicked on buttons. В 91 году были маленькие ручки на экране и щелкали на кнопку. The Nouveau guy was showing you album art. We did that 23 years ago. Когда я показывал обложки от альбомов, когда парень из Nouveau показывал вам обложки от альбомов, которые можно It failed for a number of reasons. на аудиозаписи, а у нас это было 23 года назад. It failed. Why did it fail? Because it was the very first one, and no one had to understand that sometimes you have to boot your television. Эта штука не сработала. Во-первых, потому что она была первая, а во-вторых, тогда еще не все понимали, что телевизор может быть придется загружать как компьютер. This thing crashes, what do? We boot it. No problem. Эта штука, что мы делаем? Мы ее загружаем, грузим, не проблема. When this crashed, I had to boot it, and people didn't like that. А когда тот первый продукт не срабатывал, когда у него была какая-то там авария с ним случалась, его невозможно было перезагрузить, людям это не нравится. It was a remarkable product. It's still, people have them in museums and stuff. I can't believe I'm in a museum already. I worked with Screen Research, helped them launch their business in the United States. I was also the vice president for Dillerskaya. Я потом работал на Screen Research, And now here we are. вот теперь дошли до этого. So we've been selling video. I look at my friend here. We've been selling video for a long time, haven't we, sir? Мы, я смотрю, здесь у моего друга здесь, мы продаем видео уже в течение долгих лет, правда, сам. Wolf is a baby company. We're only 5 years old. Wolf — это компания малыш, нам только 5 лет. But we've been having a good 5 years, let me tell you. Это были хорошие 5 лет, And поверьте. we're growing, and I want to share some of the new models and the knowledge of those new models so that you can plan ahead. И мы выпускаем новые модели, сегодня я вам расскажу о новых моделях, чтобы вы могли строить свои собственные планы. I won't read every slide. You have a copy of most of this, I think, in your... Каждый слайд читать не буду, потому что все равно у вас есть копия, она записана на компании, с которой вы пришли от организации. The one thing I will say is that bottom one, and I think Alexei, Sergey, the people at MMS know this for sure. We have all of us, have zero tolerance for product failures. Но ответно произнесу самую нижнюю строчку на этом слайде. Я, Алексей, Сергей и все в ММС знают, разделяют эту философию с нами. Мы абсолютно не терпим дефектов продуктов. We had a problem with a board, we immediately get the board, we send it to you. Если у вас есть какая-то проблема с платой, присылайте нам ее, мы вам заменим. You have customers that are very wealthy customers, and they have no tolerance for failure, right? У вас есть клиенты, которые очень богатые люди, и они тоже не терпят, когда техника отказывает. So most of what we think about, we'll make a good picture, we'll make a pretty picture, but we think about keeping them cool. Поэтому мы думаем не только о том, чтобы показать хорошую картинку, но и о том, чтобы все было холодным и не перегревалось. So that's one of our big differences that you'll see later. И это нас отличает от всех остальных, потом подробно на этом остановимся. Who came to CEDIA? You did. Кто был на цезе? Вы были? We showed the first time publicly the reference 3D. Там мы впервые показали трехмерный проектор Директор. People told me it was some of the best video in 3D that they had seen. Некоторые люди там мне сказали, что это было одно из самых лучших трехмерных видео, которые они когда-либо видели. These large projectors will go up to about 7-meter wide screen. Эти проекторы могут выдать картинку на большие экраны до 7 метров шириной. Most people, how many of you like 3D? Does anyone really like 3D? 3D изображение, если фанаты 3D изображения. But your customer says, oh, I gotta have 3D, right? Но клиенты иногда говорят, я хочу обязательно 3D. Okay, give it to them. Ну и давайте им 3D. They never use it. Give it to them. Пусть они его никогда не используют, но пусть они его получат. The reference series can be configured as 2D only or with 3D. Серию рейдинг можно конфигурировать как для только 2D изображения, так и для комбинации 2D